In the last class, we have seen about determination of the parameters of single-phase transformer or determination of equivalent circuit parameters. Actually, we looked at two of the tests. One is open circuit test and the other one is short circuit test. There are two tests we looked, and in open circuit test we said we will get three readings, that is V0, I0 and W0. And in short circuit test we said we will get again three readings, VSC, ISC and WSC. We also said that in open circuit test the readings that we get as W0 is corresponding to only for iron loss, and in short circuit test the reading WSC is corresponding to copper loss. Okay, and we have already told that the open circuit test is conducted on rated voltage. So the choosing of low voltage or high voltage side as primary, which is done by, just take an example. Our transformer is a 2.2 kVA 220 bar 110 volt. Okay, we know that open circuit test is conducting at a rated voltage, so we should apply the rated voltage. So which one is convenient for us? By applying a lower value of voltage or current will be convenient for us. So which side is lower voltage? We have to apply the rated voltage for open circuit test. So the side that having 110 volt is convenient for us. ഒരു ലോ വാല്യൂ കറണ്ട് ആയാലും വോൾട്ടേജ് ആയാലും ലോ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഏത് സൈഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക? പ്രൈമറി, അതായത് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക 110 volt ഉള്ളതാണ്. So we select low voltage side as primary and high voltage side as secondary. And when we apply a voltage on primary side, the current produced on primary side, that low voltage side is only used for supplying the core losses on the magnetic core, and that is, it has to supply only as R0 and X0. The current which is IW plus IC is the I mu, that is working component of current, and magnetizing component of current, which corresponds to core loss in the magnetic core. And we know that the secondary side is open, there is no current flow in the secondary. I2 is equal to 0. So we can say the power produced in open circuit test, which is used only to supply the core loss only. So we can say the W0 reading will indicate the iron loss. And similarly in short circuit test, here we can see the secondary side is short circuited. So here we have to apply rated current for this test. So which side should be convenient for us? Rated current low ആയിട്ടുള്ള side select ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ നമുക്ക് convenient. So when we select the same transformer rating 2.2 kVA 220 bar 110 volt, VI by V ചെയ്ത് നോക്കാം. VI by V, that is voltage. VI is the power rating. That 2.2 kVA divided by 220 ചെയ്താൽ you will get 10 ampere, and here you will get 20 ampere. So which side is convenient for us? High voltage side. So we select high voltage side as primary and low voltage side as secondary. And by applying a low voltage on the primary side, it will produce the rated current. So നമ്മൾ secondary side shorted ആയതുകൊണ്ട് huge amount of current will produced simultaneously with applying low voltage. ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ high current produce ചെയ്യും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. So we can say the applied voltage is very less, that is only 5% of the rated voltage. So the core loss produced, that flux is less, so core loss produced on the magnetic core is very less, so we can neglect the core losses. And the current is very high, so within that winding copper loss will be very high. So we can say only small negligible loss is there as a core loss. So this wattmeter reading WSC will corresponds to copper loss in that windings, both in primary and secondary. So we can say by applying rated current on the test, we can find out the copper loss, and by applying rated voltage on primary side and by open circuiting the secondary, we can find out the iron loss of the transformer. And from the
open circuit test, we will get no load components R0 and X0, and in short circuit test, we will get total equivalent resistance and reactance and copper losses. So we can draw the equivalent circuit of a transformer by using these parameters. And now we are going to study about the losses in transformer. Okay. Which are the losses present in transformer? ഏതൊക്കെ losses ആണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിലുള്ളത്? Mainly iron loss and copper loss. Core, magnetic core ൽ വരുന്ന ലോസസും അതുപോലെ വൈൻഡിങ്ങിൽ വരുന്ന ലോസസ് ആണ് copper loss, I2R loss എന്ന് പറയുന്നത്. Due to the ohmic resistance in the winding, we will call it as I2R loss. So mainly there are iron loss and copper loss. In iron loss, we know that in the magnetic core, two types of losses are present: hysteresis loss and eddy current loss. So we can call iron loss as core loss because both the core losses are collectively called as iron loss, hysteresis loss and eddy current losses. And we know that in any transformer, normally we apply rated voltage and rated frequency. So at rated voltage and rated frequency, flux will be constant. So we know that the core loss will be constant. So we can call it as a constant losses also. So നമുക്ക് hysteresis and eddy current losses ne collectively total constant loss of a transformer എന്നും പറയാം. Okay. So constant losses ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ core loss or iron loss ആണ്. Okay. And hysteresis loss is represented by this equation: WH is equal to eta Vmax raised to 1.6 F into V watts. And Vmax is maximum flux density, F is frequency, and V is the volume, and eta is the hysteresis coefficient. And the eddy current loss, that is WE, which is represented as WE, is equal to rho Vmax square F square T square watts, and T is the thickness of the lamination. And we can reduce or eliminate the hysteresis and eddy current losses by selecting steel of high silicon content for core. We can reduce the hysteresis loss, and by laminating by using thin laminations of steel core, we can reduce the eddy current losses. Almost we can eliminate it. Okay, so these are the core losses or constant losses. Next, copper loss. Copper loss are present in both the primary and secondary winding, which is due to the ohmic resistance of transformer winding. Okay, so due to the ohmic resistance of transformer winding, there will be losses in primary winding and also in secondary winding. So collectively, we can total copper losses I1 square R1 plus I2 square or I1 square R2 dash. R2 dash is the equivalent resistance of secondary as referred to primary. So collectively we can take it as R01 is equal to R1 plus R2 dash. Okay, so I1 square R01, or as referred to secondary, we can also represent it as I2 square R02. Either I1 square R01 or I2 square R02 is the total copper loss in a transformer. So total losses in a transformer എന്ന് പറയുന്നത് iron loss and copper loss. Iron loss is a constant loss. നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജും റേറ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ആണ് നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ കോറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോസസും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. So we can call iron loss as a constant loss, and copper loss is a variable loss because current will be changing. അല്ലേ, നമ്മുടെ ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കറണ്ട് ചേഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വേരിയബിൾ ലോസ്. So we can call it as total losses as constant loss plus variable losses. Okay. Now, what is the efficiency of it? Normally, we call that is the two major performance parameters of a transformers are efficiency and regulation. Okay, efficiency and regulation. First, we are going to study about efficiency of transformer. What is efficiency? Generally, we know that efficiency is output by input. So, to get the performance of a transformer, we need to find out the efficiency. And also, always any machines will be represented with some design parameters. It is very important to represent or indicate some design parameters, either input
power or output power will be indicated on that. In the manufacturing nameplate itself, there will be some design parameters represented. Okay. നമ്മൾ ഓരോ മെഷീൻസിലും നിങ്ങൾ ലാബിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഓരോന്നിനും ഒരു നെയിം പ്ലേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനകത്ത് നോർമലി ഒരു നെയിം പ്ലേറ്റ് വിൽ ബി ഫിക്സഡ് ഓൺ ദ മെഷീൻ ഇൻ വിച്ച് വോൾട്ടേജ്, കറണ്ട്, റേറ്റഡ് പവർ will be represented. Either output power or input power will be, അതായത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പവർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what it will be indicate ഒരു മെഷീൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ. that means that windings can withstand that much current, maximum current അത്രയാണ് അതിന് withstand ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി. ആൻഡ് മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പവർ അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു മെഷീനിൽ. അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓൾറെഡി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വിത്ത് നെയിം പ്ലേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. നെയിം പ്ലേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? we should understand with the name plate details the output power is this much. That means how much have to be applied to the transformer to produce that much output power, and how much is the current that can withstand by that transformer winding. അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ നെയിം പ്ലേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഇൻപുട്ട് പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അവിടെ ഈ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഇൻപുട്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ നെയിം പ്ലേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്നത്. Okay, so from the nameplate itself you will get the power on one power. Okay, either input or output power will be represented there. So we can represent the efficiency in these two ways. Output by input is the actual efficiency, and input can be represented like this: output plus losses. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ടും ലോസസും കൂടെ കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ we can represent in terms of input power also. Efficiency can be represented as input power minus losses divided by input. Input in the losses minus ചെയ്താൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക? Output power. So we can represent the output as input minus losses divided by input. Okay, രണ്ട് representationും equal ആണ്. Okay, and losses എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം core losses and copper losses. And by multiplying these two losses, by adding these two losses, we will get the total losses, and by subtracting these total losses from the input, you will get the output. Okay, so that is the efficiency of a transformer. Now, how can you find out the maximum efficiency of a condition for maximum efficiency of a transformer? ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് മാക്സിമം അറ്റ് വിച്ച് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വി നോ ദാറ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ efficiency is equal to in terms of input power minus losses by input. Okay, and we know that input power can be represented as V1 I1 cos phi 1. Okay, the primary current, voltage and power factor. And what are the losses? Iron losses as WH, hysteresis loss plus eddy current loss. Eddy current losses. And copper losses are I1 square R01. Now apply these equations on this efficiency equation. V1 I1 cos phi 1 minus losses, these two losses, okay, all divided by V1 I1 cos phi 1. That is, we can write it as V1 I1 cos phi 1 minus I1 square R01 plus WH plus WE. These are the constant losses, or we can collectively call it as WI. Okay, whole divided by V1 I1 cos phi 1. So we can write it as
by splitting this numerator, 1 minus I1 square R01 plus I1 square, Wi, these collectively call it as Wi, whole divided by V1 I1 cos phi 1. Okay. Then, what is the condition for maximum value of, in a mathematics you have studied that to get the condition for maximum efficiency, just differentiate the equation of efficiency. This is the efficiency equation. Just differentiate it with respect to the variable. Here the variable is only the current. Resistance, iron loss is a constant component, power factor and rated voltage all are constant, but current may be changed with respect to load. So we just differentiate it with respect to I1 and equate it to 0. നമ്മൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം വാല്യൂ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇക്വേറ്റ് ടു 0 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ വേരിയബിൾ, that is I1, then you will get the and equate it to 0, then you will get maximum condition for maximum efficiency. So you just differentiate it with the d by di1. What is the equation? 1 minus iron loss component plus Wi plus I1 square R01 divided by V1 I1 cos phi 1. That is our equation and equate it to 0. Okay. Now with respect to I1 differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക, 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, so it becomes 0, then minus ഈ ഒരു ന്യൂമറേറ്ററിന്, അതായത് Wi plus I1 square R01 നമ്മളൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, Wi by V1 I1 cos phi 1 plus I1 square R01 by V1 I1 cos phi 1 നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് d by di1 of Wi by V1 I1 cos phi 1, ഈ മൈനസ് ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് d by di1 എന്താണ് വരിക, I1 square R01 divided by V1 I1 cos phi 1. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ആൻഡ് ഇക്വേറ്റ് ടു 0. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക, ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് I1 എന്നുള്ളത്. സോ d by di1 of 1 by I1 is minus 1 by so അപ്പോൾ ഓൾറെഡി there is a component, constant components Wi by, നമുക്കത് കോൺസ്റ്റൻസിനെ പുറത്തെടുക്കാം, V1 cos phi 1 അതവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് 1 by I1, that gives 1 by I1 square എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക, then minus d by di1 of I1, ഇവിടെ I1 ഉം ഇവിടെ ഒരു I1 ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, then ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു I1 ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. സോ I1 R1 നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get 1, so R01 by V1 cos phi 1 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലേ, which is equal to 0. then here നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, Wi by V1 cos phi 1 I1 square. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, R01 by V1 cos phi 1. So V1 cos phi 1 is common in these two sides, so Wi by I1 square is equal to R01, or we can write this equation as iron loss component or constant loss is equal to I1 square R01. That means iron loss is equal to, or constant loss is equal to variable loss. That is the condition for maximum efficiency. Okay, so to get the condition for maximum efficiency, that constant loss should be equal to variable loss ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുക. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ഓൾ ഡേ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് വാട്ട് ഇസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ്
regulation, it is also major performance parameter. Regulation എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഒരു മേജർ പെർഫോമൻസ് പാരാമീറ്റർ ആണ്. It depends how well the output voltage is maintained constant irrespective of the power and power factor, and is defined as fall in voltage from no load to full load condition. Okay, അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഫുൾ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, നമ്മളൊരു ഫേസർ ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ്, അതായത് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത്. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഹയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോപ്പ് കാരണം ലോ ആയിരിക്കും. സോ this regulation is defined as fall in voltage from no load to full load condition and is expressed as percentage, that is voltage regulation. Actually voltage regulation എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, V1 minus V2 dash കമ്പോണന്റിനെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. and percentage regulation എന്ന് പറയുമ്പോൾ this drop divided by rated voltage into 100 ആണ്. okay, so voltage regulation is represented as no load voltage minus full load voltage divided by no load voltage okay into 100 in percentage voltage regulation എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി എന്താണ് നമ്മുടെ ഡ്രോപ്പ്? V1 minus V2 dash ആണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, which is represented as equivalent resistance drop plus reactance drop into load current അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡ്രോപ്പ് നോ ലോഡ് വോൾട്ടേജും ഫുൾ ലോഡ് വോൾട്ടേജിൽ വരുന്ന ആ ഡ്രോപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിൽ കാണുന്ന പെർസെൻറ്റേജിനാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് fall in voltage from no load to full load condition and is expressed as percentage of no load voltage at a constant primary voltage. Okay, and we know that when for a lagging power factor, voltage at the secondary terminals will fall, and for leading power factor, voltage at secondary terminals will not fall as much as for lagging loads. So ഒരു lagging load ആയിരിക്കുമ്പോൾ voltage regulation poor ആയിരിക്കും, but in leading loads voltage regulation high. Okay, then next is all day efficiency. Normal efficiency നമ്മൾ പറഞ്ഞു, efficiency is output by input, but in transformers, in distribution transformers, we represent the efficiency as in terms of 24 hours, so we call it as all day efficiency. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്തിനായിരിക്കും എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആയിരിക്കും. and the load is either domestic load ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ in distribution transformers used for supplying lighting load എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ and have been primary side is energized for 24 hours. നമുക്കറിയാം ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിൽ ആർക്ക് എപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് വേണ്ടി വരും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 24 hours അതിന്റെ പ്രൈമറി സൈഡ് ഇതായിരിക്കും, energized ആയിരിക്കും. But secondary will supply the load only during the major portion of the day. അതായത് സെക്കൻഡറി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും മിക്കവാറും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് ലോഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ രാത്രി മാത്രമായിരിക്കും, പകൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയം ഉണ്ടാകും, അപ്പോൾ ലോഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഡ്യൂറിങ് ഓരോ പീക്ക് ടൈമിനനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് നമുക്ക്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് കൂടി വരുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈവനിങ് ടൈമാണ്, അപ് ടു 9 PM വരെയൊക്കെയാണ്. ദെൻ ലേറ്റ് നൈറ്റിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ഒരുപാട് ലോഡ് അങ്ങ് കുറയും അല്ലെ, ഇൻഡസ്ട്രീസ് എല്ലാം ഓഫ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി സൈഡ് ഫുൾ ടൈം ഫുള്ളി എനർജൈസ്ഡും സെക്കൻഡറി സൈഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഓഫും ആയിരിക്കും. സോ we will represent, to get the accurate efficiency, we will represent it in in 24-hour basis, because iron loss occurs whole day.
നമ്മൾ പ്രൈമറി സൈഡ് എപ്പോഴും എനർജൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കോർ ലോസസ് എപ്പോഴും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. സോ അയൺ ലോസ് ഒക്കേഴ്സ് ഹോൾ ഡേ, ബട്ട് കോപ്പർ ലോസ് ഒക്കേഴ്സ് ഓൺലി വെൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് അറ്റ് ലോഡഡ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ടാവുക. ലോഡഡ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. സോ എഫിഷ്യൻസി ടു ഗെറ്റ് ദ accurate efficiency is computed on 24-hour basis. So all day efficiency, the equation it is the ratio of output in kilowatt hour for 24 hours by input in kilowatt hour for 24 hours. That is all day efficiency. So എപ്പോഴോർക്ക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ all day efficiency കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് കാരണം അയൺ ലോസ് കമ്പോണന്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും, കോപ്പർ ലോസ് കമ്പോണന്റ് ലോഡഡ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. പ്രൈമറി സൈഡ് എപ്പോഴും 24 hours എനർജൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് സെക്കൻഡറി സൈഡ് എപ്പോഴും എനർജൈസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആക്യുറേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ 24 hour ബേസിസിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഓൾ ഡേ എഫിഷ്യൻസി. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത്, നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, മീൻസ് കോപ്പർ ലോസ് കമ്പോണന്റ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഓൺ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ അല്ലേ? This copper loss component of a transformer depend on the rated current. അല്ലേ, റേറ്റഡ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ആക്ച്വൽ കോപ്പർ ലോസ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് കോർ ലോസ്, വാട്ട് ഇസ് കോർ ലോസ്? When we get the core loss on open circuit test, okay, when we apply rated voltage on the transformer, we will get core loss. So copper loss of a transformer depends on current and iron loss of the transformer depends on the rated voltage. Copper loss depends on rated current and core loss depends on rated voltage. Hence the total transformer losses depends on volt ampere. അല്ലേ, വോൾട്ട് ആംപിയറിലാണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫോമർ ലോസസ് എന്ന് പറയാൻ നോട്ട് ഇൻ ഫേസ് ആംഗിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ ഫേസ് ആംഗിൾ. കോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളുമായി അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻ KVA. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2.2 or either any value KVA നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ റേറ്റിംഗ് പറയാം. ബട്ട് ഇൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെഷീൻസ്, if either DC or AC machines, ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോഴ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പവർ പറയാം 5 കിലോവാട്ടിലാണ് പറയാം. പവർ വിൽ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ കിലോവാട്ട്. ബട്ട് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ KVA എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് കോപ്പർ ലോസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ റേറ്റഡ് കറന്റ് ആൻഡ് കോർ ലോസ് depends on the rated voltage, and it is so total transformer losses depends only on the volt ampere, not in phase angle between voltage and current. So it is independent of the load power factor. Actually power factor VI cos phi വരുമ്പോഴാണ് power in kilowatt ൽ വരിക. But here it is depends only V and I. So we can say volt ampere ലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് പറയേണ്ടതുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ കോസ് ഫൈ ആംഗിൾ. സോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓർക്കുക. മിക്കവാറും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വൈ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് ഇൻ KVA. സോ റിമെമ്പർ ദിസ്. Okay, thank you.